was said that most patients, every time cancer patients, they want to die, you want to treat them, won't be able to cure them. But at that time, there was a lot of patients who were coming in. And I happened to see a few patients, like especially young people with breast cancer, who was treated and cured. Germany, so we have to first understand what is skill, what is trials. Actually, உங்களுடைய கேன்சருக்கு உங்களுக்கு இந்த சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் டிசீஸ். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் சிம்பிள். வெறும் சர்ஜரி மட்டும் பார்த்தாது. நீங்கள் கீமோதெரபி தேவைப்படலாம், இம்யூனோதெரபி தேவைப்படலாம், ரேடியேஷன் தெரபி தேவைப்படலாம். அந்த என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எந்த சீக்வன்ஸை வரும் இதுக்கு ரொம்ப அந்த அட்வான்டேஜ் ஒன்றுங்களா டிஸ்டர்ப் இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஜாயிண்ட் நம்மளால ஒரு எஃபோ ஒரு டிஸ்ட் இருந்தால் அதே இதை 10 மடங்கு செஸ் ஆகிடும். சின்ன ஒருத்தைகளை போயிட்டு இருக்கு, நீங்கள் உள்ள போய் கீழே போய் மேலே. Hi, so today we're going to be in conversation with Dr. Sujay Susekar, Senior Oncologist and Robotic Surgeon. Hello, Doctor. Hello. So, Doctor, உங்ககிட்ட எனக்கு நிறைய கேள்வி இருக்குது. ஏன்னா ஒரு லேமேனாக ஒரு அவுட் சைட் பர்சனாக நான் இந்த டாப்பிக்குள்ளே எனக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் பேசுகிறது தான் நிறைய இன்சைட்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க போகுது. ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் கோயிங் டு பி, இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கு எந்த விஷயம் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு? Two things. So, when I was doing my surgery, general surgery படிச்சிட்டு இருக்கும்போது we started getting exposed to different specialties. Okay. And அப்போ when we saw different patients, oncology at the time was always relegated to the back page. It was said that most patients, every time cancer patients, they're going to die, you won't be able to treat them, you won't be able to cure them. But at that time, there was a lot of patients who were coming in. And I happened to see a few patients, like especially young women with breast cancer, who was treated and cured. Okay. The entire journey was a big revelation to me. Because for the 6 months that she was visiting us in the hospital, coming to our wards, getting operated, going back, and the entire family, the dynamics. And the most beautiful thing was, at the end of it, when she became disease-free, she was living and she came back with her family 6 months to a year after that. Then I realized that this is a very big reward. Something which everybody, she herself didn't believe that she would be alive. But it was nice to see that she was coming back and the hope and the renewed energy. So then I realized that maybe this is something. Not everybody can say that I don't want to treat cancer. When you are aspiring to be a surgeon and you see all major surgeries where the resections are large and the fields are good and the surgery is itself very technically demanding, we were very inspired to do that kind of large surgeries. So then I decided that okay, surgical oncology is what I want to try. Okay. What I want to do. சார், இந்த உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னும் போது இந்த சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் படித்தேன். ஓகேங்களா? ஸோ நான் படிக்கும்போது சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஓகே நம்மளால இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? வாட் இஸ் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி? டு வெரி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா, oncology is the treatment of cancer. It's the field that specializes in treatment of cancer. The only condition, cancer. Cancer, we treat only malignant tumors or cancers. Right. Okay? And cancers, there are 3 very important forms of treatment which are needed by most patients. You must have heard. One is surgery, the other one is radiation therapy, and the third one is chemotherapy. ஓகே. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஃபெமிலியராக தான் இருக்குது, கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன் எல்லாமே. பட் கொஞ்சம் நான் ஃப்ளாஷ்பேக் போகணும். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது when you started practice, அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண பீப்புள், அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ப்ரொசீஜர்ஸ், அந்த லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை பற்றி see, when I started surgical oncology, then it was like a little far away, maybe 15 years ago. At that time, what was happening was the field was still a little not as advanced as this. And that radicality was a big thing, where people, they wanted to do big surgeries and try to remove the cancer at whatever this thing. And also at that time, there were not as much developments in immunotherapy, targeted therapy, as it was now. So now what has happened is, we have realized that these developments in immunotherapy, targeted therapy, and technical advancements in surgery. See, minimal access surgery has become a big thing after that. At that time, it was only conventional open surgery. So but the beauty of that was conventional open surgery is also you try to achieve more. You want to remove as much cancer as possible. But those were the traditional methods. Section methods of surgery. It is time tested. Okay. Still today, it is the gold standard. Because we test everything that we do against those results. Okay. You still want to cure the cancer. You want your best shot at curing the cancer. But what we have seen now is that you also want to improve the quality of life of the patient. Exactly. It's not just that you want to cure the disease, you want to treat the patient. ஏன்னா கேன்சர்னு கேட்கும் போது அந்த லைஃப் ஸ்டைலை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு எல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம வெல் விஷர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சவங்க யாராவது they say that I have cancer அப்படின்னு சொல்லும் போது அது இமிடியட்லி ஒரு ஸ்கேரி வேர்டாக மாறிடுது எல்லாருக்குமே. அது நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸாக மாறிடுது. ஸோ இந்த மென்டல் ஹெல்த்தே கம்ப்ளீட்டாக அந்த பர்சனை தாண்டி சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ இட்ஸ் ஸ்கேரி வேர்ட். No, I mean, it's got a big stigma.
Yeah. Only off late is changing. Good. Many patients would not want anybody else knowing that they have cancer. The family would want to keep it themselves. The neighbors should not know. The relatives should not know it's a big cancer. You must have seen the trend change in the celebrity sector. There are a lot of celebrities who are being treated for cancer. It's would not tell anybody else. Anybody. But now if you see, people are Talking about it, saying that yes, I have this stage cancer, I am on chemotherapy. Because what has happened is we want to break the stigma. Everybody, when we say that you have a cancer or there is a cancer, the first thing that people think is that I want to die. And the second thing that they think is it's going to be a painful, torturous death. The treatment is going to be difficult. Because those are the misconceptions that we have seen in films also. Yeah. I know. So சுத்தி எல்லாம் சொல்லும் போதும் வந்து அது ஒரு dramaticana ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. So the real awareness வெளிய வரும். So most cancer, the films are சொல்ற மாதிரி everybody sounds like coughing up blood and then ultimately the hero dies. But now the thing is that we have seen, and what people need to realize is that it's not that everybody who has a cancer dies. And luckily, we are also seeing a lot of patients who are coming with early stages. Cancer, the main thing is in what stage you are coming and what is the virility of your cancer. If you come in an early stage where the cancer is confined to the organ of origin or it is only there locally, then we can cure it. Okay. And if it's in an advanced stage, then the chances of cure come down. But again, now there are so many advances where they see advanced stage people living for many years. Okay. We have a good number of people who are considered stage 4 breast cancer, metastatic breast cancer. But I have a few of them living for 10 years. Okay. 11 years. So what happens is we have a lot of advantages where we can make this disease process go slow. You have targeted therapies which can target just those cancer cells. With a combination of that, chemotherapy, radiation, and sometimes surgery, we are able to make these patients live a normal life. And it's not that a patient with cancer living for 10 years is always on therapy, is always bedbound. Actually, the patient I know, she went to Chardham, she went to Vaishno Devi. Okay. All this after she was diagnosed with cancer, 6 years, 7 years down the line. So, that is all to say that, first of all, what we have to do is make sure that everybody breaks the stigma. And learn that cancer is only a disease. We can still take care of it. It can be cured. But the only thing is that the problem with many people is that even though they feel that they may have a cancer, they don't tell others because they're worried that anyway it's going to happen. Yeah. That is where the problem starts. Somebody who should have come in an early stage comes in a later stage because they were in denial. Okay. So what is important is break the stigma, realize that cancer is something which can be done away with and in a very simple way. So then that will actually help everybody. சார் பேசும்போது நடுவில் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் டெக்னாலஜி பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் மாறி இருக்குல்ல. ஆமாம். இன்னும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹோப் வந்திருக்கு. நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற நிறைய இன்சைட்ஸும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சார் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி. சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஹவ் ரியலைஸ்ட் இஸ் இப்போ நிறைய வந்து எனர்ஜி டிவைசஸ் தி யூஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் சர்ஜரி இஸ் அ லாட் நவ். One thing is energy devices where they're able to use a lot of energy to do the lot of coagulation, bleeding corrective. Now we have the advanced ultrasonic energy. We use radio frequency energy. And the second thing is how we approach the. So earlier the big problem with surgery also was you have to cut, you have to stitch. So more than removal of the organ per se, what was the problem was side tissues damage. The access, like see, suppose you have a tumor inside your uterus. And we need to go into the abdomen to access the uterus. But the uterus is something which is deep down inside the pelvis and abdomen. And to reach that, traditionally you have to cut open the abdomen. You have to move the intestines, then reach the uterus. But now what we have found out is we don't actually need to cut it open. We have advancements. That is what minimal access comes in. Earlier we had laparoscopy, where what happens, you have a small, you can make a 1 centimeter cut, put in a camera, and you can see everything inside the abdomen. And then you make other 5 millimeter cuts and you pass an instruments to do all the manipulation and the things that you want to do. So the advantage of this was that you don't actually cut open the muscles to go into the abdomen. And also you're able to just not touch the intestines. The intestines are all moving back. And you're able to touch the deep uterus like a uterus. It's minimally invasive, you're saying. Minimally invasive, or it's not minimal access. So what happens is without actually cutting open, you're able to see everything. Okay. And so the advantage is that if you've seen anybody who's had a surgery, like if you had a cesarean section or something, what the first thing that you would realize is that the pain. Yes. The pain after the cuts have been done and the stitches. So that stays for a couple of weeks at least. Even if you take good painkillers, when you move around, you can feel that when the muscle moves, you have the pain. Yeah. But if you're able to avoid that cut, you will see that the recovery is so good. And so with that, we are able to see that now we're able to do. And one more thing was that we are doing extensive surgeries in frail patients first. See, you have patients in cancer. Unfortunately, many of these patients are going to have chemotherapy and then come for surgery. Or they're going to have radiation, come for surgery. See, having chemotherapy, having radiation and all, even if you tolerate it well, it's going to make you frail.
And unfortunately, cancer is also a disease of the elderly. You have most of our patients coming when they're 65 plus. And the age So in the age patients, will you want to put them through such a big? Will they be able to tolerate? And all the problems of post-operative complications happened because patients couldn't move. Because you're in the bed bound, you're not able to move. There is blood clots in your legs, which is pushed your lungs. mobility is less. Mobility is less, so you get things like deep venous trouble. When that clot moves to your lung, you get pulmonary embolism. And then you have the lung stasis. Because you're not moving around, because you're lying down all the time, there is a fluid collection in your lung, there is infections in your lung. All these things are happening. Now what happens is, when you don't have any pain, immediately you're able to move around. So what happens is, the frailty of the patient doesn't really matter to us anymore. You can do extensive surgeries. You can go in, you can remove the lymph nodes. You're able to do an extensive cancer surgery. But even a person who's 90 years old, like we had patients who are 92. Okay. After the surgery, 1 week they were gone. Okay. Going back, you have elderly 90-year-old lady. Her only condition was, I'm 92. And the only thing is, her husband was 96. He's like, Mama, na vacha rasam na breaking. So the only thing she said was that I have to go home to make rasam. ரசம் மட்டும் இல்லை சார், உங்க வீட்டில் என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னே நம்ம வந்து ஃபுல் டேபிள் வாங்க. She said, I have to go not. So I said, I asked her, ensured her that when you go home, we'll make your rasam. And when she came back for a visit after 2 weeks, she came with a bag of rasam. When one box of rasam and said, "Na vacha rasam I edunchu parava." So when you can do something like that, that is the advantages that we have. Earlier, when you had people, even in their 40s, somebody goes for a surgery, you're searching that 1 month you're going to be bedbound, you know, a lot of help at home, or you're going to be somebody in the hospital for a month. So the problems were also paramount in that the entire ஒரு வீட்டில் ஒரு பேங்க போவோம். இல்லை சார், ஒரு சிம்பிள் சர்ஜரின்றதே வந்து பெரிய விஷயமா பேசுகிறாங்க. இல்லை வீடியோடா இங்கே கூட ஒரு ஆள் போகணும். ஹாஸ்பிட்டல் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு 2 பேர் இருக்கணும். அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போயிட்டு அவங்க அங்கே போயிட்டாங்கன்னா அவங்க கூட போகிறாங்க, அவங்களுடைய சம்பளம் போயிடும். அதனால வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் வந்து பசங்க இருப்பாங்க, வீட்டில் யாரும் இருப்பாங்க, அவங்கள பார்த்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நிறைய தேவைப்பட்டது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் 5 நாள் தான் இருக்க போகிறீங்க. நீங்கள் 5 நாள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் பண்ண வேலையை நீங்கள் பண்ண முடியுங்கிற போது இட் சேவ்ஸ் யூ அ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டைனாமிக்ஸ் இன்சைட் த ஃபேமிலி இன் த சொசைட்டி. இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க, அவங்க வேலை அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ அவங்கள பார்த்துக்கிறதே யாரும் வேணும். இன்னும் இப்போ என்னன்னா வந்து, இப்போ ஒருத்தங்க வீட்டில் ஒருத்தங்க சர்ஜரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, என் பொண்ணு வரணும், என் மருமக வரணும், ஏன்னா வீட்டில் என்ன பார்த்துட்டு என் பொண்ணு வரணும், வீட்டில் வந்து இருக்க அவங்க வீடை பார்த்துட்டு இன்னொருத்தங்க வரணும். இப்போ அதெல்லாம் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு யூ கேன் அவாய்ட் ஆல். அண்ட் சார், நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன், சீனியர் ஆன்காலஜிஸ்ட் சொல்லியிருந்தேன், அதுக்கு பக்கத்தில் ரொபாட்டிக் சர்ஜன் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் சொல்லும் போதே வந்து இதை பற்றி இது என்ன டீட்டெயிலாக வந்து நான் சார் கிட்ட கேட்கணும், இது எப்படி இந்த சர்ஜரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, ஒரு ரொபாட்டிக் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா, இல்லை ஹவு டஸ் தட் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்கணும். நீங்கள் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஃபேன்சியாக இருக்கிறதுனால ரோபோட்டிக் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரோபோட்டிக் அசிஸ்டிவ் சர்ஜரிஸ். ரோபோட் வந்து இட் ஹஸ் டு திங்க் ஆட் இட்ஸ் ஓன். அதனால யோசிச்சு அது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது கிடையாது, சர்ஜரி தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க. பட் அவங்க ரோபோட்டை வந்து they going to use it for their assistance. அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறது. It's a tool. It's a tool. And we're going to use the robot to do things which we cannot do. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, இப்போ வந்து நான் வயிற்றுக்குள்ள ஆப்ரேஷன் பண்ணும், இல்லை செஸ்ட்டுக்குள்ள ஆப்ரேஷன் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன, நான் சொன்ன மாதிரி எடுக்க அண்ட் கையை உள்ள கொண்டு போவோம். அந்த நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து 2 டிஷ்யூவில் பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், நான் கையை வச்சு பிரித்து இல்லை அதை தச்சு ரத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இதை வந்து லாப்ரோஸ்கோப்பியில் என்ன பண்ணுவோம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னா நேராக குச்சி மாதிரி இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும், லாங்காக இருக்கும். இது என்னன்னா வந்து ஒரு இடத்துக்கு தான் போக முடியும். இப்போ நான் கீழே வந்து வேலை பார்க்கணும்னு சொன்னால் என்னால் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போய் கீழே வேலை பார்க்க முடியாது. முன்னாடி குடல் பெருக்குடல் இருக்குது, முன்னாடி வந்து யூட்ரஸ் இருக்குது. பட் நான் கீழே போய் நான் மேலே இருக்க யூட்ரஸை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து என்னால் உள்ளே போய் நீங்கள் வந்து மேக் யூ அசெப்ட் டு ரெலி புட் அண்ட் டூ இன்சைட். பட் இதில் இப்போ ரோபோட் என்ன அந்த அட்வான்டேஜ் வந்துருக்குன்னா, ரிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஜாயின்ட்ஸ். நம்மள மாதிரி ஒரு எல்போ ஒரு ரிஸ்ட் இருந்தால் அதே இதை வந்து 10 மடங்கு ஜெஸ் ஆகிடுங்க. ஓகே, சின்ன ஓட்டைக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கு, நீங்கள் உள்ளே போய் கீழே போய் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ். 2வது வந்து விஷன் மேக்னிஃபிகேஷன். இப்போ என்னால் வந்து இப்போ இங்கே பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வில் see it single vision. லாப்ரோஸ்கோப்லாம் பண்ணும்போது we realize that making magnification helps. லைக் கேமராவில் ஜூம் லென்ஸ் மாதிரி. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியில் 2 times மேக்னிஃபிகேஷன். இப்போ வந்து ரோபோவில் வந்து 10 times மேக்னிஃபிகேஷன். ஸோ அவ்வளோ அக்யூரேட் அண்ட் we can see the finer aspects. அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ண போகிறோம், யூட்ரஸ்லேயே சர்ஜரி பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்க. என்னன்னா யூட்ரஸ்க்கு கீழே வந்து நம்ம கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணும்போது ரெகுலர் ஹிஸ்டெக்டமி நீங்கள் பிலை கண்டிஷனுக்காக பண்ணும்போது யூட்ரஸ் கிட்டேயே போயிடலாம். நீங்கள் யூட்ரஸில் கொஞ்சம் விட்டாவே பரவாயில்ல. பட் நம்ம கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரேடிக்கலாக பண்ணணும். சுற்றி இருக்க நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்கும். அது எடுக்கும்போது என்னன்னா, சுற்றி இருக்க மிச்ச டிஷ்யூஸ்க்கு அடி வாங்காமல் நம்ம பண்ணணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூட்ரஸ் எடுத்துக்கோங்க. யூட்ரஸை சுற்றி கீழே வந்து சர்வீஸை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல வந்து நர்வ்ஸ் இந்த ஆட்டோனாமிக் பெல்விக் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த நர்வ்ஸோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெக்டமுக்கும் பிளாடருக்கும், அதாவது நம்மளுடைய மரக்குடலுக்கும் புத்திரத்தரைக்கும்
இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா கான்டினன்ஸ். நம்ம யூரின் போனோங்கிற போது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது அதோடைய அந்த நர்வ்ஸுக்கு. நீங்கள் ராடிக்கல் ஹிஸ்டெக்டமி ஓப்பனில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது நர்வ்ஸ் போய்ட்டு. ஸோ என்ன ஆகுனா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா யூரின் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ். இப்போ நாங்கள் ரோபோவில் 10 மடங்கு பெருசாக பார்க்கறதுனால அந்த மில்லிமீட்டர் தின் நர்வ்ஸ் கூட we are able to see them really these, protect them, push them away, remove the tissues. இது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன்ல Definitely it is. And so நீங்கள் அதை பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நாங்கள் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணிட்டு போய் இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சச் அ ப்ளஷரபிள் திங் டு ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் ஆக்சுவலி டிசெக்ட் ஆஃப் தட் யூ கேன் சி எவ்ரிதிங் பிக். ஸோ நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது நமக்கே அந்த ப்ளஷர், அந்த ஃபீலிங் தட் யூ டூயிங் சம்திங் ஸோ நைஸ் அட் த சேம் டைம் நாட் ஹார்மிங். That is one good thing for the surgeon. And the ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து அடுத்த நாள் பேஷண்ட் இருந்துச்சு நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா you are happier. Yes, because you've done something. இப்போ நீங்கள் வந்து ராடிக்கல் ஹிஸ்டெக்டமினா உடனே ஓப்பன் சர்ஜரி நாங்கள் பண்ணோம்னா பேஷண்ட் 15 நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க. ஓகே. 5 நாள் பேஷண்ட் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. 10 நாள் பேஷண்ட் டாய்லெட் போவாங்க. யூரின் போகிற கத்தீட்டர்லாம் வச்சுருப்போங்க. அதான் we remove after 15 days. இப்போலாம் நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கத்தீட்டர் அவுட், 3rd day பேஷண்ட் போய்டாங்க. சார் ஒரு பேஷண்ட்டுக்குமே வந்து அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிளான் தான் இல்லைங்களா? ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அது ஒரு கொலாபரேட்டிவான ப்ராசஸாக இருக்குது. சர்ஜன் இருக்கேன், பட் ஐ ஹேவ் அ டீம் ஹூ ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ. நாட் ஜஸ்ட் த சர்ஜிக்கல் டீம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா when you are treating a patient with cancer, it is not that you should treat only the cancer. You have to treat the patient. Okay. It is after all a person, a human being. So we have to always take multiple things into account. So எப்பவுமே நாங்கள் எல்லா பேஷண்ட்டும் பண்ணும்போது, and like I told you, cancer is not a simple disease and the treatment is not simple. வெறும் சர்ஜரி மட்டும் பத்தாது. நீங்கள் வந்து கீமோதெரப்பி தேவைப்படலாம், இம்யூனோதெரப்பி தேவைப்படலாம், ரேடியேஷன் தெரப்பி தேவைப்படலாம். அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எந்த சீக்வன்ஸில் கொடுக்குறோம். இப்போ நீங்கள் முதல்ல சர்ஜரி சிலர் கேட்டுருப்பீங்க, சர்ஜரி பண்ணிட்டு ரேடியேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டு கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு சர்ஜரி பண்ணான்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் கீமோ ரேடியேஷன் சேர்த்து கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா வந்து அந்த I told you 3 main specialties: medical oncologist, surgical radiation oncologist, and ancillary specialties like பார்த்தீங்கன்னா rehabilitation people, plastic surgeons. எல்லாரும் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு we will take a decision. இப்போ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து எவ்ரி பேஷண்ட் we have to take their wishes, அவங்களுடைய கண்டிஷன், லைக் வாட் ஆப் அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ், அவங்க ஏஜ், அவங்களுக்கு வந்து கோமார்பிட்ஸ். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் இருக்குது, ப்ரெஷர் இருக்குது, ஹார்ட் டிசீஸ், பெரிய சர்ஜரிஸ் இருந்திருக்கலாம், அதெல்லாம் தாங்குவாங்க. ரெண்டாவது வந்து அவங்களுடைய சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எனக்கு மேலே போகிறது வராங்க அப்படின்னா they can come to the hospital every alternative. இன்னொருத்தர திருநெல்வேலி கிரவுண்ட் இருக்காங்க, we have to also take into account that the traveling was it. So we have to make sure that we do everything fine, they may have to go back and come. So that social structure comes in. Third thing is how is their health at all. இப்போ வந்து இப்போ I am a religious person, எனக்கு வந்து யாரும் கிடையாது, I have an elderly husband மட்டும் தான் கூட இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து we have to make sure that they are able to manage by themselves. ஸோ அவங்களுக்கு போய் நாங்கள் வந்து ரொம்ப உங்களை வந்து ஃபெயில் ஆகிற பர்சன்ட்டு நாங்கள் ஏதோ ஃபெயில் ஆகிற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறது இஸ் டிசைடட் ஆன் எவ்ரி பேஷண்ட் ஆன் தேர் கேஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த பேஷண்ட்ஸ் விஷஸ் காம்பர்ஸ். லைக் ஐ டோல்ட், இப்போ நீங்கள் breast cancer $1,000. Somebody comes in, we have to offer them what are all the treatments available. இப்போ வந்து today's advances breast cancerக்கு breast எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. You can do something called breast conservation as well. You can do advanced surgery, you can reconstruct the breast. But இது வந்து உங்களுக்கு what is your wish? What is your social status? அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கேட்கணும். ஓகே. ஸோ சின்ஸ் நீங்கள் அந்த டாபிக் உள்ள பிரெஸ்ட் கேன்சருக்குள்ள வந்ததுனால ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க், இப்போலாம் அது அவேர்னஸ் இருக்குது ஏர்லி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அது வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே வந்து அது சொல்கிறாங்க, டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, டூ திஸ், செக் அட் ஹோம், ஆல் தட். ஸோ இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் வந்தாலும் டெஸ்ட் பண்ணாலும் விமனுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கல்ல சார். ஆமாம், அதை எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? அதான் லைக் ஐ டோல்ட் யூ, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் breast cancer வரும்போது 2 things. The first thing that people feel is cancer. So am I going to die? The second thing is அதை நான் ட்ரீட் பண்ணிட்டு குணமானதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா they shouldn't feel that they have lost a part of their body. And இப்போ நீங்கள் breastன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is something which is visible to the outside. It is very much a part of your appearance. So அப்போ வந்து what happens is, and today when you are a woman, especially if you are younger, you shouldn't feel that I cannot go out because எனக்கு அந்த இது இல்லையா, and for yourself. So இப்போ what we tell them is there is options where we do not have to remove the entire breast. Even if we remove the entire breast, we have options of reconstruction, where we can give you something like a breast. Simplest பார்த்தீங்கன்னா we have a silicone breast which can be worn under your breast. That is a very cheap option which you can just wear under your breast. You can remove when you want. The only thing is you will be the one when you're looking in the mirror know that you don't have a breast. But when you go outside, even you can wear any kind of clothes எல்லாம் போடும்போது symmetry இருக்கும், appearance. ரெண்டாவது வந்து we can give you an artificial breast மாதிரியே we can use your tissue. So abdomen we can take fat or from the back and create it under the skin mount so that நீங்கள் சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் breast இருக்க மாதிரி இருக்கும். Now, you don't have to remove the entire breast. We have a lot of things called oncoplasty, where we remove, like say, maybe 1/3 of the breast, 1/2 of the breast, and reconstruct that shape using tissues which are around the breast.
சார் இப்போ நீங்கள் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா உங்ககிட்ட வரும்போது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு வரும்போதே வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 10 வாட்டி கூகுள் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களே ஒரு டாக்டராக தான் உங்ககிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்பாங்க. டாக்டர் நான் இது பார்த்தேன், இதுக்கு இதுதான் வந்து மெடிசன் இருந்தது, இதுக்கு இந்த சிம்டம்ல இதுதான் எனக்கு வந்ததுன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க? முதல்ல அதான் சொல்லுங்க, ஓவர் ஷேரிங் நாலேஜ் இருக்கிற மாதிரி என்னன்னா வந்து நீங்க வந்து கூகுள் எல்லா சைட்ல எங்க கூட்டு போறதுங்கிறது தெரியல. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனில நேற்று இப்படி வந்திருக்காம எனக்கு அதை பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து we have to first understand what is tested, what is trials, எது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு வந்து நம்பிக்கையாக இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுடைய கேன்சருக்கு உங்களுக்கு இது சரியான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா பட் we have to guide them. சரி வராது, இதுதான் சரி வரும் அப்படின்னு சொன்னோம். சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் கோவம் வரும் நம்ம கிட்ட வந்து, நம்மளோட நாங்கள் 15 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு தோணும். பட் நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அவங்க they do it out of anxiety. டாக்டர் சின்ஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த காம்ப்ளிகேட்டடான சர்ஜரிஸோ இல்லைனா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஃபேமிலிஸ்க்கு பாஸ் பண்ணணும், பேஷண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது how do you handle that? இல்லை, அதுக்கு தான் we have initially வந்து when we start taking the news and then we tell them complicated surgery. இந்த சர்ஜரியில் வந்து இதனால என்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு வரும், அதுக்கப்புறம் வந்து இதனால என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும், அதுக்கு we have a routine format. எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்லோவாக பிரேக் பண்ணி கிட்ட இருந்தேன். அண்ட் அந்த டைம்னா we have the patient, அவங்க கூட இருக்கிறவங்க அட்டெண்டர்ஸ், பிரைமரி கேர் கிவர் யார் எப்படி கூட இருக்க போகிறாங்க, அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபேமிலி, அவங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டுலாம் கிட்ட அவன் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குது, இந்த கேன்சருக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஈவன் சஜஸ்ட் வெப்சைட்ஸ், நீங்கள் அதில் போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்கும், நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ சில சிம்பிள் திங்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் அதை பார்க்குறதோட மாறும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தா கீமோ போட்டு நாங்கள் போடுவோம். கீமோதெரப்பி போடுறதுக்காக there is a device which we can insert ஒரு மெயின் பேஸில் வச்சு நாங்கள் வச்சுக்குவோம். அது சொல்லும் போது ஏதோ புதுசாக தெரியும். நீங்கள் போய் பாருங்க கீமோ போடுறா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் படமும் வச்சுருக்கோம், வீடியோஸ் இருக்கும். அதை காமிச்சோம்னா அவங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளுக்கு தான் இருக்குமா, இதுதான் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது அப்படிங்கிறோம். ஸோ கீப் தம் இன்ஃபார்ம் ப்ராப்பராக, இதுதான் விஷயம், இதுதான் மெயின் திங் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் திங். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. தெரியாம இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருக்கு, எனக்கு இந்த இடத்துல தையல் இருக்கும், எனக்கு இங்கே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்கும், எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டப்பா வச்சிருப்பாங்க, இங்கே ஒரு டியூப் இருக்கும் அப்படின்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஆப்ரேஷன் எதிர்க்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களே மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் எதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற டென்ஷன் புரியுது. ஸோ அவங்களே கொஞ்சம் மென்டலி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும்போது இருப்பாங்க. ரெண்டாவது வந்து இதெல்லாம் இப்படிதான் எப்பவும் போல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிச்சுனாலே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஜேர்னி ஈஸியாக இருக்கும். எங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ், இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சர்ஜரி ஈஸி ஃபார் த சர்ஜன். ஓகே டாக்டர், இந்த மெடிக்கல் மிராக்கிள் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் அ மெடிக்கல் மிராக்கிள், அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண சர்ஜரிஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணது, நீங்கள் பார்த்த ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது? ஆமாம், இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு பேஷண்ட் சம்திங் பியாண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டே இது சரி பண்ண முடியாது, இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பேஷண்ட் இருந்தாங்க, ஐ திங்க் அவங்களுக்கு இப்போ சர்ஜரி பண்ணி 7-8 years இருக்கும். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வரும்போது அவங்க வந்து she came for the third surgery. அவங்க வந்து ஆல்ரெடி 2 தடவை வந்து கேன்சருக்காக ட்ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியூருக்கு வந்தாங்க. இங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு திரும்பி ஒரு யூரினரி பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு கேன்சர் இருந்தது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடத்துலேருந்து வந்துருந்தது, கம்ப்ளீட் இன்டெஸ்டைன். ஸோ இது வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியுமா, எடுக்க முடியுமா, எடுத்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் எல்டர்லி பர்சன் 60s இருந்தாங்க. இது பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோமா, யூரின் போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டோமா வைக்கணும், இதெல்லாம் சொன்னோம். அவங்க வந்து சரி பரவாயில்ல டாக்டர், சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரே படிலாம் பண்ணி கொண்டாங்க. நான் உள்ள போய்க்க கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த ஆல்ரெடி பண்ண சர்ஜரிஸ்னால இன்ட்ரெஸ்டைன் தான் ஒட்டிட்டு இருந்தது, அண்ட் அந்த கட்டியுமே பரிசாக வயிற்றோட ஒட்டிட்டு இருந்தது. பட் அதை வந்து நாங்கள் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் குடல நிறைய இடங்களில் தையல் போட வேண்டியது. அந்த யூரின் போகிறது யூரிட்டர்லாம் சொல்லுவோம், அதெல்லாம் தையல் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, 8 to 10 hours முடிச்சுட்டு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய சர்ஜரி, பாவம் ஒரு எல்டர்லி பர்சன், அண்ட் அப்போலாம் ட்ரெடிஷனல் ஓப்பன் சர்ஜரி தான் பண்ணிட்டு அவங்க ரிகவரி ஆனதுக்கப்புறம் சரி இவங்க முதல்ல 5 days 6 days ஐசியூலேயே இருந்து மெதுவாக ரிகவர் ஆகி யூரின் அவுட்புட்னா நல்லா போனாச்சு. பட் போயிட்டு ஒரு 2 weeks கழிச்சு கேம் பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஷி வாஸ் லைக் ஃபுல்லி பெப்ட் அப், elderly person completely came back. And ஒரு 3 months கழிச்சு இப்போ இன்னும் வராங்க. once again she comes all the way from சேலம்ல வந்து என்ன பார்த்துட்டு போவாங்க. அவங்க கூட அவங்க கிராண்ட் சன் வந்து அப்போ அந்த பையன் வந்து he was in 10th standard or something. பண்ணி some 10th தான் பண்ணி எப்போ இப்போ வந்து காலேஜ் முடிச்சிட்டான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய சர்ஜரி அப்போ at that time I thought ஐயோ இவங்களுக்கு திரும்பி சீக்கிரம் வந்துடும் போலயே, வந்து இந்த கேன்சர் வந்து நம்ம சரி பண்ணணும், போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ரிகவரி எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் அங்கே going through my mind. But now a few months கழிச்சு அவங்க when we see them and she's totally back to normal, doing a routine work. நான் வீட்டில் சின்ன கார்டன் வச்சிருக்கேன் டாக்டர், அது வந்து நான் வந்து எனக்கு மல்லிப்பூலாம் போச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது it is like you feel that okay பரவாயில்ல, and you always have to attitude to a bigger force. நான் வந்து அந்த டைம் சர்ஜரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடவுடே எப்படியாவது உங்களை காப்பாத்திரு நீங்க கேட்பீங்களா, நீங்க ப்ரே பண்ணீங்களா டாக்டர்? அப்படி
கண்டிப்பா கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பா இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ரே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நீங்க வந்து அந்த யூ ஃபீல் தட் நம்ம இதை எப்படி பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நீங்க கடவுளை நினைச்சீங்கன்னா தானா சரி போயிடும். அது சம்திங் பியாண்ட் ஒரு force. Definitely. And one thing is it is like as far as I don't know, as far as cancer surgery and all that goes, திரும்பி we are reminded every day that there is a power working beyond us. There is miracles that can happen. Every day. Right. Okay, now this is one thing that ஒரு emotional journey பற்றி I want to talk. So நீங்களும் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து கேன்சர்னு வரும்போது உங்களுக்கான ஒரு மைண்ட் செட், ஓகே, நீங்கள் வந்து இதை டே டே ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, பட் initially it would have been very tough for you to initially even now பார்த்தீங்கன்னா you will see people who are younger than going through the same phase in life. நான் வந்து ஒரு 5 years ago நான் வந்து I had a patient who came with a breast cancer. அவங்களுக்கு நிறைய lymph nodes, blood dye. She was in a little advanced stage. அவங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது அவங்க ஹஸ்பண்டோட வராங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கொஞ்சம் யங்கராக இருப்பாங்க அந்த டைம்ல. அண்ட் 2 சின்ன பிள்ளைங்க. That's how they come into your thing. And when you think that அவங்களுக்கு ஒரு advanced breast cancer இருக்கு, look at you as நீங்க தான் hope. நம்ம வந்து அதை எப்படி அவங்ககிட்ட சொல்றது நமக்கே வராது. And you will always like நீங்க வந்து யங்கரா இருக்குது. And when you see somebody is coming with the cancer and you feel that the cure பண்ண முடியுமா, இது கொஞ்சம் advanced stage இருக்கு, இது என்ன சரி பண்றதுன்னு சொன்னபோது பார்த்தீங்கன்னா the first thing is how do we tell them? You have to really make your nerves go into steel before you tell them. Breaking the news is the toughest thing. But as time goes, you realize that we should go to a third person stand. நம்ம இதை அப்ஜெக்டிவா பார்க்கணும், it should not go subjective. நம்மளும் சேர்ந்து அவங்களோட எமோஷனலா அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து அவங்களுடைய பிரைமரி டியூட்டியை பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் வரும். இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு I had a very young boy who came in. The minute he came in, என்னோட ஓபி சிஸ்டர் வந்து சார் இந்த பேருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஆக்சுவலா இல்ல சிஸ்டர் நான் பேசுறேன். நான் வந்து ஐ டோல்ட் நீ வந்து தோணும். அவங்க அம்மா அப்பா வந்து தேர் கிளியர்ஸ். எங்க சன் இஸ் ஸ்டில் நாட் மேரிட் சார். சின்ன பையன் இப்போ தான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு வந்து இப்போ கேன்சர்னு சொல்றீங்களே அப்படிங்க. அப்போ வந்து நான் வந்து இல்லைம்மா கேன்சர் வந்திருக்கு, கரெக்ட் தான், கஷ்டம் தான், இந்த வயசை நம்ம எதிர்பார்க்கறது இல்லை, கஷ்டம் தான். அதை பயந்து நான் சொல்றேன் உனக்கு இருக்குது, பட் அடுத்து என்ன பண்றது நம்ம யோசிச்சு சரி அட்லீஸ்ட் உனக்கு வந்து கன்ஃபைண்டா இருக்கு, சரி பண்ணலாம், சர்ஜரி பண்ணி சரி பண்ற மாதிரி இருக்கு, ஸோ ஸ்மால் வாசிட் அதை பாசிட்டிவா நினைச்சிட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்போ நம்மளே நினைச்சுக்கணும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்டேஜா வந்திருக்காங்க, ஹெல்ப் பண்ற ஸ்டேஜா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த slowly you will realize that every day you have to be thankful for your life today. How do you handle your mental health, sir? ஏன்னா டே டு டே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம் தான் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது, ஓகேங்களா? அது நீங்கள் ஓவர் த பீரியட் வந்து நீங்கள் யூ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் பெட்டராக இருந்தாலும் what do you do to keep your mental health better? You will, I think, I don't know, maybe treating cancer and being a cancer surgeon makes you spiritual also. Yeah. So every day I need to take some time. Early morning when I get up, the first thing that I do is you have to have a little pep to yourself and a gratitude. 5 minutes of meditation. You write gratitude journal and all? I write a small journal that write down what was small things to be thankful about and what I would like to actually do more. You know, sometimes you see some people who are coming with so much of misinformation, who are so bogged down with negativity. So that time you would think that, okay, whatever happens, we should be positive. You should be able to give them hope. And so I know I see people who come in terminal stages of cancer. Sometimes we cannot do anything for them, but you should be at least be able to give them one bit of hope and a little bit of guidance. And the family, because they will need a lot of support at that time. So that was one thing. And for our health, what happens is you also need to take breaks. Yeah. And we need to have our small hobbies. So I like music. So now in the Mardi Masam, I go to Kacheri. Okay. If you start doing something like that, so you take your breaks, which is very important. Yeah. So you need to take your mind off this all the time. So that will actually rejuvenate you so that you can do more service in a better manner. Okay. And இந்த பிரைமரி கேர்டேக்கர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, இந்த பேஷண்ட்டை தாண்டி பேஷண்ட்டுக்கு ஆஸ் இட் இஸ் தேர் அண்டர்கோயிங் த ட்ரீட்மெண்ட், அவங்க அந்த விஷயத்தில் அவங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் போது கூட இருக்கிறவங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரி வேர் நம்ம சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டோட பிரைமரி கேர் கிவர்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி see a lot of people எல்டர்லியாக வருவாங்க. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஷண்ட்டோட அவங்க ஸ்பவுஸ் will be more stressed. புரியுது. ஏன்னா கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து என்ன ஆகும், நீங்க பேஷண்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா வந்துச்சு டாக்டர் என்ன பண்ணுங்கன்னு பாருங்க, அவங்க தான் வந்து டாக்டர் ஒன்னும் ஆயிடாதே நல்லா இருப்பாங்கல்ல அவங்க, பிகாஸ் அந்த டைம் வந்து தே நீட் தட் கம்பேனியன், அவங்க எதுவும் ஆயிரமோங்கிற ஸ்ட்ரெஸ் கூட இருக்கும். அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் பேசும்போது கேன்சர்னு சொன்னாலே வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியுமா, இதுக்கு நிறைய செலவாகுமா, இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற வரையும் இன்னொரு சைடு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ்டாக இல்லாதவங்க யோசிக்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து we are talking about bad disease which needs
காம்ப்ளெக்சிட்டி. அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன், அவனுக்கு வெறும் ஆப்ரேஷனா இருக்காது, ஆப்ரேஷனும் பெரிய ஆப்ரேஷனா இருக்கும். அந்த போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கீமோதெரபி தேவைப்படலாம், ரேடியேஷன். ஸோ நாங்களாம் முதலே பேசி வரும்போது வாட் ஷுட் பி தி என்டையர் ஃபினான்ஷியல் திங் தட் தே ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட். And luckily for us, the treatments are coming down. It is not that unreachable for it. Okay. And there is also a lot of knowledge with people. Many people have insurance. So the health insurance, the reach is more. So that is one good thing. So we try to always do everything within their insurance package. Or what it can afford. How to make everything affordable. There are ways. So we try to help them as much as possible. And at the outset, financially, there should be a big burden in. And it's going to be so. Now we use how we can use insurance. Then we have a lot of other ways where we can raise money, funding, helping out. So what is really deserving, we can always do it for them. ஓகே. அண்ட் நம்ம பிரைமரி கேர் கிவரோடைய ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி நம்ம பேசும்போது, நம்ம இப்போ பேஷண்ட்ஸ்னு வந்தாலே கேன்சர்னு சொல்லும் போது இந்த ஹேர் ஃபால், இந்த ஐப்ரோஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம். அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலனாலும் சில டைம் நம்மள கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் நான் வந்துட்டு பார்த்துருக்கேன். யாருமே அழகு குறையுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பிரைமரி என்ன எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா மென் வந்து மொட்டையாகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. விமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம இந்தியா எல்லாருக்கும் லாங் ஹேர் இருக்கும். பே லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அட்டென்ஷன் டு யுவர் ஹேர். சோ நீங்க வந்து யுவர் பாடி போது எவ்ரிபடி வில் நோ தட் யூ காட் என்ன டாக்டர், அதுதான் பெரிய சைனாவே ஃபீல் ஆகுது. சோ அந்த அப்பியரன்ஸ் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. அப்படினா ரெண்டாவது வந்து நீங்க வந்து you want to go out, you want to see, you don't want people looking at you and sympathize. Exactly. உங்க பாவம் அதோட யாதி இருக்கு போல நினைக்கிறேன். அதனால இப்போ நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா there are beautiful solutions to that. You have beautiful wig makers, beautiful wigs that நாங்களே வரும்போது இன்னும் முடி கொட்டலையாம அவங்களுக்கு கீமோதெரபி டாக்டர் தோன்ற அளவுக்கு பண்றாங்க. ஸோ யூஷுவலி அதெல்லாம் what we do is before they start chemotherapy itself we counsel that. நீங்க வெளியே போகணும், you have to go to work, please go ahead and get away. And we have, and நீங்க பார்த்தீங்கன்னா if you just show your picture before you lose your hair and you get one done, it's very nice. And we have small chinna adjustments that can be done which will help you out. And it's amazing how we have a lot of hair donors also who contribute to these wigs, especially for cancer patients. So இது வந்து நீங்க பேசுன ஏஜ் தாண்டி கிட்ஸுக்கு எப்படி டாக்டர்? Luckily பாத்தீங்கன்னா kids are very resilient. Maybe because they don't understand the seriousness. Of course they do not take lightly to pain, pricking needles a lot. But it's much easier to actually பாத்தீங்கன்னா the child per se will be easy to. நீங்க வந்து இப்போ ஊசி போட்டு 10 months வந்துருவாங்க. ஆமா. But of course, when it's a kid, you realize that you have to treat your parents. Because we are all parents, we know how it is when it comes to them. But touch wood, luckily, a lot of childhood cancers are curable, even in stage 4. Okay. So that is one good thing. And handling children, of course, you have to be very careful. You have to tell them. So what we do is from the outside, listen to lights, avoid பண்ணிடுவோம். நாங்க சிங்கிள் போட்டு அந்த மாதிரி போட்டு நான் குத்துறது தான் போடுங்க பிடிக்காது அந்த மாதிரி. And then also you create an environment where the child is little comfortable. You have like nowadays also you have gadgets. So அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு we ask them to continue education from home, sitting in the hospital. Gadgets இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க நிறைய பேர் பண்றாங்க. Cancer toys. I mean you have places where they are made to feel comfortable. அந்த மாதிரி இது பண்ணோம்னா இட்ஸ் ஓகே. அஃப்கோர்ஸ் the treatment for childhood cancers also is difficult, but they are usually very resilient. Within 6 months, children they really forget. Children are much stronger actually than the parents, right? We fail to realize that they are much stronger அப்படிங்க. And doctor, நீங்க பண்ண பாத் பிரேக்கிங் ஆன ஒரு சர்ஜரி, something that shaped your career, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கா? எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து நான் வந்து ஒரு நிறைய இருக்கு, but something that you remember one. Sometimes you feel that okay, maybe you're on the right path. You're doing something good. Because I had a patient who was, I think, 12 or 13-year-old. She had a bone cancer. So when she came, then we had to give her chemotherapy, and then we did surgery. And when she came with the bone cancer, it was a very large tumor. She couldn't even walk. And she had already gone to quite a few places where they had said, and now to remove the leg. They had done amputation. But when she came, we knew that nowadays we do a lot of limb salvage. For the newer paradigm in cancer, so is where we want to preserve the function, like I told you. So we were able to give her chemotherapy, shrink it, and then remove just the bone. And then we put in a titanium implant instead of the bone. And then, so when she initially came, the first thing that she had thought it was mind. Just imagine, a 20-year-old girl. Because that I want to lose my leg, I cannot walk. But after the surgery, when we did the surgery, it was really complex. In that, it also involved the blood vessels of the leg and all that. So we have the vascular surgeons come in and then they replace the blood vessels. Because only then the leg will survive. Adhikaga blood vachittu, the bone ella vachittu, then we did the surgery. And then she walked after 2 weeks. And then she came and said, doctor, எங்க அம்மா அப்பா தான் சொன்னாங்க, நம்பவே இல்லை,
நான் ஸ்கூலுக்கு நடந்து போவேன், எனக்கு அதாவது எங்கள் ஸ்கூலில் நான் வந்து ரன் பண்ணுவேன் ஸ்ப்ரிண்ட்லாம். எனக்கு இப்போ தான் டாக்டர் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. ஸோ அப்போனா வந்து ஒரு சின்ன நமக்கு வந்து ஃபீல் இட்ஸ் ஸ்மார்ட், பட் அது எவ்வளோ வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து யோசிச்சிருந்துருப்பா. 4 months ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஷி ஹேட் டோல்ட் நோபடி. நான் வந்து நடக்க மாட்டேன்னு நீங்கள் எல்லாம் சொல்றீங்க, எனக்கு தெரியும் அதை சொல்லலாம். ஸோ தட் வாஸ் நைஸ். அப்போலாம் வந்து யூ ஃபீல் தட் ஓகே, நம்ம வந்து இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் worth all this. It's such a pat on the back for you, right? உங்களுக்கு ஒரு இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பொண்ணு நினச்சிக்குவேன். And then she still WhatsAppல மெசேஜ் பண்ணுவாங்கலாம். And it's just think you feel okay, good. ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. உங்க ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ், உங்களோட ஸ்கெட்யூல்ஸ், இது எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சில ரிவார்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து அமேசிங். ஸோ டாக்டர், நிறைய ரீசர்ச்சஸ், நிறைய விஷயங்கள் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அட்வான்ஸஸ் நிறைய வந்திருக்கு. நீங்க இன்வால்வ் ஆன ரீசர்ச்சஸ் பத்தி சொல்ல முடியும்? I have participated in few trials and got some publications. எனக்கு most important my areas of interest பார்த்தீங்கன்னா minimal access. Okay. So now we have got a lot of researches where we have tried and compared the efficacy of minimal invasive surgery is always conventional surgery. அதாவது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஜரியிலையும் அந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வருதா, அதை வந்து அப்ஜெக்டிஃபை பண்ணி பார்க்கறது வழி இருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துருக்க டியூமர் எப்படி எடுத்துருக்கோம், லெக் லாங் ஈல்ட்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ரிசர்ச்சஸ் have got. ரெண்டாவது வந்து அவுட்கம்ஸ், எப்படி வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ரேஷன் முடிச்சு எத்தனை நாள் சாப்பிடுவாங்க, எப்போ, அதெல்லாம் வந்து we have got some trials. அதெல்லாம் பண்ணி தான் we have now realized that minimal access is better in open surgery. முன்னாடினா ரெண்டுமே பண்ணுவோம், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் minimal access மட்டும் தான் பண்ண ஆரம்பிச்சோம், ஓப்பனே வேண்டாம். ஸோ அந்த இது இருந்தது. ரெண்டாவது வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆர்த்தோமேனோபிளாஸ்டிக் சர்ஜரிஸ். அதாவது பிரெஸ்ட் ஃபுல்லாக எடுக்காம நம்ம வந்து அட் த சேம் டைம் பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு லாட் ஆஃப் ஆர்த்தோமேனோபிளாஸ்டிக். இட்ஸ் a combination of onco and plastic surgery where we use. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்கிறதா இல்லாமல் லோக்கல் ஃபேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பிரெஸ்ட்டை சுற்றி இருக்க பேக்ல இப்போ நிறைய ஃபேட்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபேக்டை எப்படி ரீஷேப் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கும் ஸோ ஐ டன் சம்திங்ஸ் அபவுட் இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லா இருக்கும், எந்தெந்த ஏரியாஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட்டுக்கு எது நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி அதுதான் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இப்போ வந்து we have some more studies going on minimal access. robotic வந்ததால இப்போ robotic with laparoscopy வேரியன்ட்ஸ். ஓகே, அது பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க. ஓகே, அண்ட் இப்போ நீங்க வந்து since you are here for many years, இப்போ அப்கமிங் சர்ஜன்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்குற ப்ராக்டிசஸ், அவங்களுக்கு நீங்க பண்ற மென்டர்ஷிப் பத்தி. இப்போ நாங்கள் வந்து I teach a few surgeons. I've got juniors எல்லாம் இருக்காங்க. நாங்கள் வந்து ஆக்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா I was really initiated into surgical oncology by my mentors. Okay. And I had wonderful teachers. Okay. And I found 2 of my teachers who have taught me everything from scratch. Even today, every surgery, I think every day without telling their names, அவங்கள பார்த்ததுக்கப்புறம் I realized that we have to pass on that. And they were wonderful surgeons. In fact, the principles of surgery. அதாவது கேன்சர்னா இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணணும், இவ்வளோ தூரம் பண்ணணும், இதை பண்ணணும்னா கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும். You should not cut short. இந்த டிஷ்யூஸ்குள்ள வைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டான பிளேன்ஸ் டெவலப் பண்ணி ஃபுல்லாக பண்ணணும். யூ ஷுட் டூ கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களாம் இப்போ தேர் லிட்டில் மச் ஓல்டர் பீப்புள், பட் இன்னும் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் அவங்க சொல்லிக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஐ எம் வெரி பர்டிகுலர் தட் யூ ஷுட் கிரியேட் த கரெக்டான பிளேன்ஸ், டூ த கரெக்ட் சர்ஜரி. அதே மாதிரி யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் இட் அப்ரோச். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பிளான். Surgery is not like a joke. You cannot just casually go in and do. You should always plan what is going to happen, how you're going to approach. Yesterday also we had a surgery. We had a big tumor inside the chest. அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அயோட்டா பிளட் வெசல் ஈசோஃபேகஸ்லாம் இருந்தது. அது எப்படி போகிறது ஒரு வாரமாக நாங்கள் வந்து ஸ்கேன் எல்லாம் வச்சு இப்போ எங்கள் அசிஸ்டன்ட் எல்லாரும் we were all sitting and doing on that. So that is how. So mentoring வேற ஒன்றும் கிடையாது. We have to be in the proper way and show people that this is how we should do it. Awesome. Thank you so much for an insightful experience, டாக்டர். எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியல. நான் தான் சொன்னேன்ல, ஒரு அவுட் சைட் லேயரில் இருக்கிற ஒரு பர்சனாக உங்ககிட்ட நான் கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சேன். எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன். அந்த மாதிரி நிறைய ஷேர் பண்ணீங்க, உங்கள் எக்ஸ்பர்டீஸ் அண்ட் உங்கள் ஃபிலாசபியுமே. So thank you. I think you were able to draw out a lot of. Thank you. Thank you so much, doctor. Thank you.